hinihintay ko yung in-order ko sa Grab na ice cream. Kasi hindi niya ata ako nakita, nagparurot na naman dun eh. Nag-order ako ng ice cream worth 400 pesos, dalawa yon. Tapos ang binayaran ko lang is 200 plus 267 yata, kasi meron silang promo ngayon na 100 pesos or 150 pesos off voucher. Ituturo ko sa inyo paano i-apply yung 150 pesos na voucher na yon, ha? Okay, andito na siya. Nalito yata. Oo. So yun, mga ka-iBags, umpisahan na natin kung paano makuha yung 150 na voucher sa Grab Food Hub Tarlac. Sa Tarlac lang po ito, yung voucher is only available until December 31st 2020. Alright, so yes, open your Google Play Store and then search the application, which is Grab. Ayun, Grab Transport Delivery Payments, and then just simply click or tap install. Yan, nagda-download na siya. So ayun na nga, na-install na natin yung Grab Transport Food Delivery Payments. Paalala lang po, this will be only available to Tarlac area. Okay, so open the application. Wait mo mag-open, syempre. Okay, tapos to protect your account, we need to access your device details. Syempre, i-click mo lang yung okay, diba? And then put your phone number or just simply log into your social accounts, Facebook or Google. I prefer to use mobile phone. So lagay natin yung number ko rito, 966 761. So ayun, hintay ko lang yung notification. Okay, so ayun na nga, lagay natin yung pangalan ko rito. Ayan, Lester Finley TV. Yes, na naman. Lagay natin yung email na. Tapos allow nyo lang yung location. Ayan, na-open na. And then go to food tab. Never mind about the location kasi alam nyo na, yung ibang phone hindi accurate yung kaka-pinpoint ng location niya. Kaya go to your location and then add home. Tapos enter your address. Your physical address kung saan i-deliver ni Grab driver yung food. Ngayon, na-place na siya. Okay, close mo lang yon. Tapos use my location, yung home. And then, for example, ayan, bili tayo sa kahit saan naman pwede. Okay, nakikita niya naman kung ano yung available na pagbibilhan. Ayan, milk tea, french fries, mga ganon. Pero dito tayo sa Kush Cafe. Okay, so ayun, kailangan ito 150 tapos lagyan mo lang ng double pearl. Ayan, so 170. Tapos go to view basket. So yung subtotal mo is 170 plus 35 pesos for the shipping fee, delivery fee. Depende kasi sa order mo yan
Then, after nun, na-place mo yung order, napunta sa cart, click mo yung offer. Doon mo ita-type tong code na to. Okay? Hello, Tarlac. Tapos click enter. Ayun na. Nakikita nyo na yan. Limited offer lang yan. Valid until December 31st, 2020. Ganun lang kadali, guys. Kaya install the Grab. And happy shopping! Ayun, so mga ka-ibags, ganun lang kadali kung paano makuha yung 150 pesos na voucher. In any order siya na. Tsaka available lang siya sa Tarlac. So ayan yun, promo code nila. Valid until December 31st. Ayan. So sundin nyo lang yung instruction na maigi para ma-i-apply nyo yung 150 pesos na voucher. Okay? So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, just simply click the ano ba yan? Just click the subscription. Just click the subscribe button. Tapos, click nyo na rin yung notification bell na. Okay, good day mga Tarlakenyo.